Good afternoon, students. Previous class, we may discussed with the color codes, right? Carbon resistors and its color codes. Okay. So on that day, I assigned one problem. So many of them did very well, and some of them, I think, tried this one. Okay. Let us now tell me the answers now. I write it the question again. A carbon resistor, that is 47 plus or minus 4.7 kilo ohms, is to be marked with rings of different colors for its identification. The color code sequence will be. So that is the question. Previous class where we may discussed with that question. Okay, I can given the options A, B, C, D. Okay, so the correct option is, I wrote the answers alone. Okay, that is option B, yellow, violet, very good, orange and silver. So this is the correct answer. So how will you choose the correct one? Means here we noticed 7.47 plus or minus 7.4, right? So here R is equal to 47 plus or minus 4.7 kilo ohms. We are writing 10 power 3 ohms. Okay, 1 kilo ohm is equal to 10 power of 3 ohms. Okay. So let us now take it out the value, that is 47. Okay. So plus or minus 4.7 divided by 47 into 10 power 3 ohms. Okay. Then for the next step, 47 into 10 power 3 ohms plus, here we just cancel this one. Okay, we are getting here it is a 10%, right? Then we can write it the color codes. 4 it is yellow, and 7 it is violet. Here 10 power 3, that is 3 it is orange, and 10 power percentage it is silver. Okay, right? For the 4.7 divided by 47, that is a 1 by 10. Okay, so if you convert it in the percentage, 1 by 10, it should be is equal to 10 divided by 100. Okay, into
this value. Okay, we just cancel it and finally calculate the percentage. So here 47 plus or minus 4.7 divide by 47 into multiply and divide by over 10. Okay, so multiply and divide by over 10 அப்படிங்கும்போது here it is 47 and here it is 47 into 10. So this one it should be cancelled. Okay, so finally we are getting it is 1 by 10. 1 by 10 which is nothing but in percentage we are calculating that is 10 percentage. Okay. That's clear up to this? Yes. Okay. Next one. For the previous class, we have started with the resistors in series, right? Resistors in series. Suppose 3 resistors are connected in series. Okay. So here it is R1, R2, R3. 3 resistance are connected in series. Okay, so now take it, I be the current pass through the circuit. I. So the total current we are mentioning here, that is I total. And here from the battery, if it is switched on, automatically the voltages, it should be generates. So it is V of T. Okay. So here there must be some potential drop between the resistance. So the potential drop we are writing, it is V1, V2 and V3. Okay. So here for the series, I will tell you 2 conditions. What are all? Here I value, it should be constant, and V value, that is the potential difference value, it should be changes. Okay. So this is very, very important thing. So on that day, we are calculating the V total value or total value and the current values. Okay. So these formulas are very, very important. So what are all the formulas? V of T is equal to V1 plus V2 plus V3. Right? Next, R of T value should be is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay. So here I value, it should be constant அப்படின்றனால total value which should be equal to all the junctions. That is I1 is equal to I2 is equal to I3. Okay. Right.
So these three equations are very, very important. So from that IT, we are writing our Ohm's law, V is equal to I into R. Okay. So I order values are, we are write it in the form of V by R. So here I value, from this expression we are writing I value should be is equal to V by R. So by each one, calculate பண்ணும்போது, we are writing V of t by R of t is equal to V1 by R1 is equal to V2 by R2 is equal to V3 by R3. So on the day way, we are seeing all the formulas, correct? Right? So in the formulas, ellame very, very important formulas. Today we are dealing with the problems. Okay, right. See, all of you take a notebook and write down all the formulas. Okay, whatever discussed in the class. So simultaneously, you have to work it the sums along with me. Okay, so note எடுத்துட்டு formulas எல்லாமே கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்றது இல்லாம ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன்ஸ் எழுதுறோம் அப்படின்றதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என் கூடவே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க. அப்பதான் நீங்க எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்றீங்க, எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைக் ஆகுறீங்க அப்படின்றத உங்களால பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த இப்பயே நீங்க கரெக்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஓகே, so don't discuss other things. Okay, for the series, we are keep in mind I value, it should be constant throughout the circuit, and V value, it is the potential difference is there. Okay, so the potential differences we are calculating V1, V2, V3. So either we are take it as a total value, that is VT. So series la, in that problems la, they are asking, they are calculating the equivalent resistance in a series. We are just adding all the resistor values. Okay, resistor values mattum add pannamne namalukku we are getting the equivalent resistance value. Okay, right? Then adhe mari they are asking the current value. Abdina here the current value, it should be 2 ampere abdin ketangana, total current flow through the circuit enna abdin kepanga. Okay, for the series la the current value, it should be constant da. Okay, so adanal at the junction at the junction inge current oda values enna, here what is the current value and here what is the current value they are asking nalo, the values it should be the same. Idu ella edathiliyume current oda values enadhu 2 ampere da. Okay, yeah, throughout the junction நம்மளுக்கு current oda values remains constant, ஆனா potential oda values வந்து நம்மளுக்கு சேமா இருக்காது. Okay, so இப்ப அந்த change in potential values தான் நம்ம என்ன calculate பண்றோம், V1, V2, V3. So according to Ohm's law நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், I into R values அப்படின்றது தெரியும். So இந்த particular locationல எனக்கு potential values என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம Ohm's law ஓட ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That is V is equal to I into R. So இங்க flow ஆகக்கூடிய current value into அந்த particular first ஓட resistance value. So இப்ப இங்க V1 க்கு நம்ம என்ன எழுதலாம், இந்த condition படி V1 is equal to I1 into R1. So what is the value of I1 here? It is 2A into R1. So in the problems and all, they are calculating what is the potential drop at V1, at V2, at V3. அப்படின்னு calculate பண்ண சொல்லும்போது we are using all the formulas. Okay, so அப்ப நீங்க clear இருக்கணும். So இதுல இந்த problems எல்லாமே தான் இன்னைக்கு today we are going to work out. Okay, right? Then one more condition, that is for identical resistors, how will you calculate the equivalent resistance value? Okay, series la for
identical resistors irundaduna, how will you calculate the total resistance value அப்படின்னு கேட்பாங்க. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சீரியஸ் சர்க்கியூட்ல all the resistance were identical அப்படினாவே it should be the same அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. Identical means simply it is the same. Okay. So இப்போ இங்க 5 ohms. So all the resistance ஓட values same இருக்கு அப்படிங்கும்போது what is the value of R total அப்படின்னு கேட்பாங்க. Okay. So அந்த டைம்ல we are using RS value is equal to N into R. Okay. How many resistance is there? Here it is 1, 2, 3. So for number of resistance it is 3. Okay. What is the value of R here? It is 5 ohms. Okay. So RS value which is nothing but it is 15 ohms. அப்படின்னு we have to calculate. So இந்த மாதிரி sums எல்லாமே தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Work out பண்ண போறோம். Okay. So this is very simple example. So on that day we are seeing the voltage values also. So voltage values calculate பண்றதுக்கு we are having one formula that is V total divided by N. So அங்கேயும் total voltages ஓட values. Suppose இங்க now they are connecting two batteries. Okay. Either 2 volt, 5 volt அப்படிலாம் கொடுக்குறாங்க. Okay. So what about the voltage here அப்படிங்கும்போது here positive negative நம்ம connect பண்ணிருக்கும் போது voltage ஓட values அப்படியே add பண்ணி எழுதிக்கணும். Okay. What is the voltage value here? It is 5 plus 2, it is 7. Suppose positive connect பண்றாங்க அப்படிங்கும்போது இங்க values வந்து நெகட்டிவா பண்ணிக்கணும். Okay. So இப்ப இங்க n number of V values connect பண்ணும்போது இப்ப இப்ப suppose இங்க 3 volt இருக்கு அப்படின்னா total number of voltage என்ன இங்க 5 plus 2 plus 3. Okay, that is equal to 10. இப்ப how many voltages is there? That is 3. So அப்ப 10V divide by 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடணும். So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம். So அதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்த்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் என்னென்னது RS which should be is equal to N into R and VS which should be is equal to VT by N. Okay. So இத வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ண போறோம். So இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் we have to work out. So அது எல்லாமே என்னென்னு பார்க்கலாம். Okay. So this is the formulas for series condition. Okay. So once again, previous பார்த்த formulas எல்லாமே go through பண்ணியாச்சு. All are clear with the formulas. Put it in the comment box. Yes. Okay. Very good. Now we are going to solve the related problems when our resistors if it is connected in series. Okay. So write down the problem. Here 3 resistors, 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. Then what is the total internal resistance
of the combination. Okay. So here they are given the clue. 3 resistors are connected in series. They are asking the total internal resistance, that is RT. Okay. Series ku RT oda values enadhu? It is R1 plus R2 plus R3. Okay. So here, what is the value of R1? R1 is equal to 1 ohm. R2 is equal to 2 ohm. And R3 is equal to 3 ohms. Okay, let us now tell me the correct answer for this one. Yes, it is 5 or 6, sir. Write it down correctly, 5 or 6. Here, it is 1 ohm plus 2 ohm plus 3 ohm. Okay. So here 3 plus 3 6. Okay, this is 6 ohm. RT is equal to 6 ohm. Okay. So this is for serial connection. So இதுல நம்ம subdivisions A மட்டும் பார்த்திருக்கோம். Suppose potential drop ஓட values calculate பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா the same formulaக்கு how will you calculate? Okay. So write down the second question. இதுலயே second question. Okay. First question நம்ம solve பண்ணிட்டோம். We are solving this one and the similar problem is going to work out to calculate the potential drop. Okay. So அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். So write down the B. If the combination is connected, இந்த மேல சொன்ன இந்த resistor ஓட combination is connected to a battery, of EMF is 12 volt and negligible the internal resistance. Internal resistance and obtain the potential drop across each resistor. So hunger they are providing the value of resistance, that is 2 ohm. 3 resistors or the values இதுதான். Okay. So let us now draw the circuit. Okay, for this condition. So 3 resistors are connected in series. Okay, along with the battery. And here it is 1 ohm, here it is 2 ohm, and here it is 3 ohm. Okay, the current flow will be like this. And the voltage value they are given, it is 12 volts. Okay, so here it is V1, V2, V3. Okay, potential drop for the resistance R1, R2, R3, it is V1, V2, V3. Okay. So இப்ப நம்மளுக்கு potential drop ஓட values calculate பண்றது எப்படி அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். Okay. So இது எப்படி find பண்றது? இந்த question எப்படி solve பண்றது?
இதுக்கு we need I value. Ohm's law படி நமக்கு என்ன தெரியும்? V is equal to I into R. According to Ohm's law. Okay, Ohm's law ஓட condition படி நமக்கு என்ன தெரியும்? V is equal to I into R. Okay, so இப்ப first junctionல drop ஆகக்கூடிய values என்னது? V1 ஓட values எப்படி போடணும்? It is I1 into R1. V2 க்கு it is I2 into R2. And V3 க்கு it is I3 into R3. Okay. For series condition, we are known that I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to I தான். Okay. Right. So, but what about the I value? I values எங்க problemல they are given a yes or no. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். In that problem, they are providing I value is there or not. Potential drop ஓட values calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க here. Okay. So, the potential drops எல்லாம் தான் இதெல்லாம். That is V1, V2, V3. So, இப்ப இந்த V1, V2, V3 ஓட values calculate பண்றதுக்கு we need இந்த I1, I2, I3 ஓட value. So, இப்ப இது காமனா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? It is IA. So, இப்ப I ஓட values நம்ம எப்படி calculate பண்றது? இங்க கொடுத்திருக்காங்களா I ஓட values directly? They are not given. Correct? So, இப்ப என்ன formula நம்மளுக்கு தெரியும்? V is equal to I into R நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? So, இப்ப இந்த RS total values நம்ம already find பண்ணிருக்கிறோம் இல்லையா? R total ஓட values. Yes. So, அந்த values use பண்ணி we are calculating the I value. Okay. So, நம்மளுக்கு I ஓட values எப்படி calculate பண்றது? V is equal to I into R. So, இதுல இந்த I ஓட value என்னது? Which should be is equal to V by RS. That is the total value. So, இப்ப இந்த valuesல இருந்துதா we are calculating I values. So, இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். So, here by calculating I. Okay, calculating I value from the Ohm's law, that is V is equal to I into R. Okay, so I நம்ம எப்படி எழுதலாம்? It is should be is equal to V by R. So இங்க டோட்டலா நம்மளுக்கு 3 கொடுத்திருக்காங்களா? Okay, 3 ஓட values நம்மளுக்கு 3 resistance ஓட values கொடுத்திருக்காங்க. சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. Okay. So, இப்ப அந்த values நம்ம எப்படியும் எழுதலாம்? V by RS னு எழுதலாம் or V by RT னு represent பண்ணலாம். Okay, both the terminologies it should be correct. Okay. T அப்படின்றது total value. S அப்படின்றது it is stands for the series resistance. Okay. Right? So, இப்ப values நம்ம என்ன calculate பண்ணிருக்கிறோம்? That is V ஓட value formulaல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? It is 12 volts. Okay, V ஓட value they are given 12 volts. So, இப்ப என்ன substitute பண்ணிக்கலாம்? V க்கு it is 12. Okay, 12 substitute பண்ணியாச்சு. So, here V ஓட value 12 அப்படின்னு சொல்லிட்டு substitute பண்ணியாச்சு. நம்ம total values எவ்வளவு calculate பண்ணோம்? 1 ohm plus 2 ohm plus 3 ohms. Total values என்னது? 1 plus 2 plus 3 ohms. Totally it is 6 ohms. Right? So, இப்போ cancel பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது we are getting 2 ampere. Okay. So, what is the value of I? It is 2 ampere. So, இப்ப இந்த 2 ampere ஓட values find பண்ணியாச்சு. இப்ப next problemல என்ன கேட்டிருக்காங்க? They are asking the potential drop. So, இப்ப the potential drop for each resistance ஒரு resistance-க்கும் என்னது? It is I1 into R1. Okay. Then next one I2 into R2. I2 into R2 is equal to V2. And for V3 it is I3 into R3. So, when the I1 oda values நம்ம என்னன்னு எழுதிக்கலாம்? It is I அப்படினே represent பண்ணிக்கலாம். So, similarly V2 oda values என்னது? I into R2. And similarly here V3 is equal to I into R3. So, இப்போ I oda values தெரியும்.
R1, R2, R3 யோட values தெரியும். Multiply பண்ணி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு potential ஓட values. Okay. So நம்ம substitute பண்ணலாம். V1 is equal to I யோட values which should be 2 ampere. So 2 போட்டுக்கலாம் into R1 ஓட values என்னது? It is 1 ohm. R2 it is 2 ohms and R3 it is 3 ohms. Okay. So அங்கங்க இந்த values substitute பண்ணணும். Okay. So it is 1 ohm. So here it is 3. Sorry, it is 2. So V1 is equal to 3. And here V2, what about V2? V2 which is nothing but it is 4 and V3 which is nothing but 6 volt. Okay. So எல்லாருமே try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Very good. Next I க்கு it is 2. For R2 க்கு it is 2 ohms. Okay. So 2. So what about V2 value? It is 4. Then for V3 value, I value it is 2 ampere. So for 2 potache. Okay. Into 3. That should be is equal to 6. Okay. So here all our potential values. So we are represented in volts. So the answers are, it is here too. Answers are V1, V2, V3, which should be is equal to 2, 4, 6. Okay. Yes, for V1 it is 2 volts. Okay. Up to this clear? எல்லாராலையும் இந்த problems solve பண்ண முடிஞ்சதா? Put it in the comment box. Yes. Okay, very good. So இப்போ series connectionல we are calculating the total resistance value and the potential value and how to calculate the current value, total current values. Okay, so இது மூணும் உங்களுக்கு solve பண்ண தெரியணும். Okay. So இது related நம்ம base பண்ணி sums work out பண்ண போறோம். So different kinds இருக்கும்போது suppose ஒரு circuitலயே they are given the series resistance as well as the parallel resistance. So அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம எப்படி work out பண்றது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். So before that நம்ம series பார்த்தாச்சு. So next one we can go for the parallel connection. So parallel connection na what about the formulas? Okay. So அதோட formulas எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? For calculating the parallel resistance க்கு values எப்படி calculate பண்றது? And the voltage also values எப்படி calculate பண்றது? And current ஓட values எப்படி find பண்றது? Okay. So அது எல்லாமே பார்க்க போறோம். So பார்த்து முடிச்சிட்டு we are dealing with the problems. Next one, resistors in parallel.
Okay. So here 3 resistance. They are connected in parallel. So here the current flow will be this direction. See here the total voltage value we are mentioning, it is VT. So from the battery is now switched on. It is voltages. It should be generates. So the current flow is along this direction. Okay. So the circuits, if the current value is entering through the circuits, here the voltages, it should be split into various resistance, that is R1, R2, R3, and here the voltages are V, V, V. And what about the current value? Here I1, I2, I3. Okay. Suppose if you are choosing 3 resistance R1, R2 and R3, if it is connected in parallel. Okay, so this is the parallel one. So if you put in a condition, it is parallel. So if it is connected like this, abdina, it is series. So this is series and this is parallel. Okay. Railway track mari, it should be like this, abdina, it is parallel. Okay. Number road la pogra mari irundhathu appadina, it is a series connection. Okay. So per end connections ko we are having the difference. Adu therinja mattum dhaan problems we have to work it out. Okay. Serial connections na eppadi irukum, parallel connections na eppadi irukum அப்படின்றத we must know this one. Okay. கண்டிப்பா இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். Right. So இப்ப இங்க current flow will be along this direction. So current flow along this directions அப்படிங்கும்போது இந்த கரண்டோட வேல்யூஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஸ்ட்ரைட்டா போகாம ஒரு 3 கேசஸ் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஓகே. சோ இப்ப I1, I2, I3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பிளிட் ஆகுது. சோ இந்த parallel connections பொறுத்தவரையில we are having the V value and I value. So இத வச்சு தான் நம்ம டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, so V value, which is nothing but it is a potential difference. Okay, so இங்க for parallel it is constant. எப்படி இருக்கும்? It is constant இருக்கும். Constant க்கு இன்னொரு மீனிங் என்னது அப்படின்னா ஈக்குவலா அப்படியே ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கும். So there is no change அப்படின்றது தான் மீனிங். இங்க I ஓட வேல்யூ, அப்ப V ஓட வேல்யூ கான்ஸ்டன்டா இருந்தது அப்படின்னா I ஓட வேல்யூ இட் should be changed. ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸ் தான் இட் should be கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ரிமைனிங் த திங் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும், இட் should be changed ஒன்னா இருக்கும். சோ நம்ம அங்க பார்க்கும்போது அப்படியே ரிவர்ஸா இருக்கும். சீரியஸ்லயும் parallelலயும் பார்த்தோம்னா it is reversed. சோ இப்ப இங்க we have an confusion. We are under a confusion. So sometimes if you are go for the examination hall, they are remember something, that is V and I அப்படின்னா for series and parallel க்கு எது constant எது change அப்படின்றது நமக்கு ஞாபகம் வராது. So for that I will give you one clue. Okay, so V நம்ம என்ன represent பண்றோம், it is a potential, no? Okay, so potential ஓட values, so we are keep in mind here potential it is P, for parallel connection it is P.
it is a constant one. PP, it is equal. அது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் போதும். Okay. So ஒன்னு ஞாபகம் வச்சிட்டோம் அப்படிங்கும்போது remaining the things it should be automatically change தான். So அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஈஸியா ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, so simple logic தான். Here series and here we are having parallel. Okay, so here V and I and here it is V and I. Okay, எழுதியாச்சு. V அப்படின்றது என்னது, நம்மளோட potential value. Okay, so potential values நம்மளுக்கு parallel இருக்கும்போது என்ன சொன்னோம், it is a constant னு சொல்லியாச்சு. So இப்ப constant அப்படின்னாவே இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும், it is change ஆ இருக்கும். So இதுக்கு ரிவர்ஸா இதை எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகே, so அப்ப I யோட வேல்யூஸ் இங்க என்ன இருக்கும், it is a constant and it is a changed one. ஓகே, so இப்படிதான் என்ன பண்ணணும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, now it is clear. Yes. Okay, good. So now we are calculating the I values, R values. Okay. Okay. For taking the I value, I total value here is, so the current value, it should be split into 3. So the corresponding current values, it is I1, I2 and I3. So the total current value, you should be added. So I1 plus I2 plus I3. Okay, இதோட values calculate பண்ணியாச்சு. Next thing, இதோட total values நம்ம find பண்ணணும். So அதுக்கு we are using வழக்கம் போல V is equal to IR formulation. So V is equal to IR formulation அப்படிங்கும்போது V total ஓட values என்ன, V total value should be is equal to, here நம்ம என்ன பார்த்தோம், it is a V value, it should be constant na, V1 is equal to V2 is equal to V3. நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, change ஆகாது, எல்லாரோட வேல்யூஸும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, ரைட். So இப்ப V யோட வேல்யூஸும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. Next, what about the R values? R values எப்படி find பண்றது, according to Ohm's law. So இந்த lawல இருந்து we are calculating R values. So இப்ப R valuesக்கு நம்மளுக்கு என்ன எப்படி எழுதலாம், it is a R values மட்டும் தான் வேணும். ஓகே, so இந்த R மட்டும் வச்சுட்டு remaining இருக்கிற மாதிரி equations நம்ம choose பண்றோம். So இதுல இருந்து R we are writing R should be is equal to, R ஓட values calculate பண்றதுக்கு we are taking R உம் I உம். Okay, so இப்ப total current ஓட valuesல இருந்து தான் நம்ம என்ன calculate பண்ண போறோம், R ஓட values find பண்ண போறோம். So அதனால இந்த equations எடுத்துக்கிறோம். This one. So இந்த equationல நம்ம values substitute பண்ண போறோம். Okay, IT ஓட values, IT ஓட values என்ன, இங்க இருந்து போட்டோம்னா, so here இது என்ன எழுதலாம், it is VT is equal to I into RT அப்படின்னு எழுதணும். அப்படின்னா இதுல இருந்து we are writing IT values. Okay, IT ஓட values என்ன வரும், VT divide by RT, which should be is equal to I into T. Okay, so similarly we are writing I1. I1 க்கு values எழுதுங்க, I2 க்கு values எழுதணும் and I3 க்கு values எழுதணும். Okay, so இப்ப general நான் எழுதிடுறேன். So இதுல இருந்து we are writing VT by RT is equal to, இந்த first one க்கு values எழுதியாச்சு. VT என்ன எழுதலாம், it is
IT என்ன எழுதிருக்கோம்? It is VT by RT அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி similarly I1 க்கு என்ன எழுதலாம்? I1 க்கு என்ன எழுதலாம்? It is V1 by R1. Okay. Plus V2 by R2 plus V3 by R3. Okay. Right. So இப்போ இந்த V total values நம்மளுக்கு என்னதான்? It is simply we are take it as V. Okay. Right. So divide by RT which should be is equal to இங்க V1 ஓட value, V2 ஓட value, V3 ஓட value which should be is equal to V தான். So இப்ப V divide by R1 plus V divide by R2 plus V divide by R3. Okay. So இதுல இந்த common terms we are just to cancel it out. Okay. So எல்லாத்துலயுமே V இருக்கு இல்லையா? So இப்ப cancel பண்ணிடலாம் டைரக்டா. So remaining என்ன மட்டும் இருக்கும்? R1 by RT is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is the expression. So parallel connection la values calculate பண்றதுக்கு நம்மளோட expression. So here V total oda values என்னது? V1 is equal to V2 is equal to V3. So இதுவுமே very very important formula. இதுவும் very very important formula. Okay. So இதுல இருந்து நம்ம என்ன எழுதலாம்? Relation கொண்டு வரோம். It is IT into RT is equal to I1 into R1 is equal to I2 into R2 which should be is equal to I3 into R3. So இது எல்லாமே very very important expressions. Okay. Suppose ஒரு 2 resistors மட்டும் calculate பண்றோம் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூஸ் ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். For connecting two resistance alone, 2 resistors மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்யூட்ல they are connecting 2 resistors alone கொடுத்துட்டு நம்மளோட ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க, parallel resistance ஓட வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கும்போது we are using this formula, that is 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Okay. So இப்ப இந்த values cross multiply பண்ணிக்கோங்க. இந்த values multiply பண்ணனும். That is R1 into R2. Next one இத cross multiply பண்ணனும். Okay. So இப்ப cross multiply பண்ணோம் அப்படின்னா it is R2 plus R1. Here it is 1 by Rp. Okay. And here it is 1 by Rp. இந்த வேல்யூஸ் எப்படி எழுதலாம்? R1 நாலும் ஒண்ணுதான், R2 நாலும் ஒண்ணுதான், ரெண்டுமே அடிஷன் தானே, அதனால அதோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் எது வேணாலும் நம்ம எழுதிக்கலாம். ஓகே ரைட்டா? சோ இதுல இருந்து Rp ஓட வேல்யூஸ் என்ன போடுறோம்? Rp is equal to அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுதிக்க வேண்டியதுதான். சோ இந்த ஈக்குவேஷனை we have to write it in the reverse. அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுதணும் அப்படிங்கும்போது 1 by Rp என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்? It is Rp ஆ சேஞ்ச் ஆகும். So இப்ப இந்த values reverseல எழுதும்போது it is R1 R2 divide by R1 plus R2. So ஒரு சர்க்யூட்ல ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா we are using this formula. Okay.
இப்போ இங்கேயே ஃபார் ஐடென்டிக்கல் ரெசிஸ்டரா இருந்தது அப்படின்னா எப்படி ஃபார்முலாஸ் கால்குலேட் பண்றது? parallel கனெக்ஷன்ல ஐடென்டிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஐடென்டிக்கல் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஓட வேல்யூஸ calculate பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா we are using this formula. Rp is equal to R divided by N, or IP is equal to IT divided by N. Here B is a constant one. Suppose if they are connected, the parallel connection of R, okay, say for example it is 3 ohm, here it is 3 ohm, and here it is 3 ohm, okay. So இங்க ஃபார்முலால எப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றது அப்படின்னா எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸ் தானே, so it is 3R அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு here divide by 3, okay. So இப்ப 3 ohms divide by 3, so இப்ப கேன்சல் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது it is 1 ohm. இதுதான் இதோட ரிசல்டன்ட் RP யோட வேல்யூ. இப்ப இதுவே they are given the 5 ohms அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா 5 ohmsக்கு நம்மளோட R values எங்க என்ன எழுதணும்? It is correspondingly 5 ohms divide by 3. So எத்தனை 3 ohms இருக்கு? எத்தனை numbers of 3 ohms இருக்கு? Sorry, 5 ohms இருக்கு. It is 1, here it is 2, and here it is 3. So அப்ப அதனால இங்கே 3 யோட values சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So இப்ப இங்கே RP யோட values என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 5 ohms divide by 3 இருக்கும். Okay. Up to this clear? Yes. Okay. So இப்ப நம்ம we are going to the problems. Okay. What is the equivalent resistance value? For this circuit, following circuit, we have to calculate the equivalent resistance value. Okay, so here it is 6 ohms, and here it is 3 ohms, and here it is 4 ohms. Okay, so if it is connected through a battery, so in our circuits கொடுத்துட்டு they are asking the equivalent resistance. So for first one we have to check it whether it is a series connection or parallel connection. So this one is a series connection or parallel connection? Message பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes, very good. It is a parallel connection. Okay, so இப்ப parallel connectionக்கு நம்மளுக்கு formulas இப்பதான் பார்த்தோம். இப்போ இங்க 3 resistance இருக்கு. So அப்ப அதனால 3 resistance we have to take it into account. So அப்ப formula என்ன எழுதலாம்? It is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay, so இதோட values என்னது? It is R1, it is R2, and it is R3. So அப்படியே இங்க values substitute பண்ண வேண்டியதுதான். So it is 1 by 6 plus 1 by 3 plus 1 by 4. So solve பண்ணி எனக்கு answer சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
cross multiply பண்ணனும். Okay, we have to take it the LCM value. So இப்போ LCM ஓட values calculate பண்றதுக்கு so எல்லா termலயுமே என்ன values வரணும் அப்படிங்கும்போது 24 நம்ம choose பண்ணிக்கலாம். Okay, 6 into 4 24. So இப்போ 1 by 6 ல it is 4 times and 1 by 3 ல it is 8 times plus 1 by 4 ல it is 6 times. Okay, so add பண்ணோம் அப்படின்னா we are getting 18. 18 by 24. It is 1 by RP, which should be is equal to 1 by RP. So இதுலேருந்து we are writing RP ஓட values. RP ஓட values எழுதணும் அப்படிங்கும்போது அப்படியே reverse order எழுதிக்கணும். Okay, so இந்த values அப்படியே reverse எழுதணும் அப்படிங்கும்போது we are getting 24 divided by 18. So the formulas la adding 3 table la it is 8, it is 6. Now what is 2 table? It is 4, it is 3. So RP value is equal to 4 by 3 into ohm. Okay, very good. So many of them did very well. So எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எல்லாருக்குமே இந்த ஆன்சர்ஸ் வருதான்னு சொல்லுங்க. Yes. Okay, very good. So next one. Okay. So here it is 2 ohm and here it is 3 ohms. Here it is 4 ohm and here it is 2 ohms. Okay, right? So let us now calculate the resistance value. Okay, so here they are given the options, that is 1 ohm, B it is 2 ohm, and C it is 3 ohm, and D it is 4 ohm. Okay, நம்மளுக்கு we are dealing with the problem separately for series as well as parallel. ஆனா இந்த problem we are looking into அப்படின்னா they are given up to this it is the parallel and here it is a series. Okay, so series நம்ம என்ன பண்ண போறோம், parallel convert பண்ண போறோம். So இப்போ இது ரெண்டு valuesமே, so இப்போ இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸையும் we are adding அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்னவாயிடும், இது ஒரு வேல்யூ ஆயிரும். இப்போ ரெண்டு வேல்யூஸ் நம்ம converted into one value. So for converted into one values அப்படிங்கும்போது already parallel we are having first resistance, second resistance. இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா we are having third resistance. அந்த third resistance ஓட values கிடைச்சிரும். So அதுக்கப்புறம் parallelக்கு நம்ம formulas substitute பண்ணிட்டு answer calculate பண்ணலாம். So before that என்ன பண்ணணும், first step இந்த சீரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த 4 ohmsையும் இந்த 2 ohmsையும்
நம்ம convert it into one value. So அதுக்கு formula என்ன? R in seriesல values என்ன பண்ணணும்? values add பண்ணிக்கணும். So R1 is equal to R2. So R1 is equal to R2 அப்படிங்கும்போது here it is 4 ohm plus 2 ohm. So இப்போ என்னமா convert ஆகும்? It is 6 ohms convert ஆகும். Okay. So இப்போ இந்த connections நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Just அப்படியே மாத்த போறோம். So நல்லா பாருங்க. Here it is 2 ohms. இது அப்படியே தான் இருக்கு. And here it is 3 ohms. இதுவும் அப்படியே தான் இருக்கு. And here this connection we are converted into only one resistor convert பண்ணிருக்கிறோம். Okay. So first two resistors oda values 2 ohm அப்படியே எழுதிருக்கிறோம். And second value it is 3 ohm அப்படியே எழுதிருக்கிறோம். So இங்க பாருங்க. It is அந்த 4 ohm 2 ohm combine பண்ணிட்டோம். So combine பண்ணிட்டு we are writing 4 ohms plus 2 ohms. We are writing 6 ohms here. Okay. So now the circuit it should be in a parallel form. So இப்போ மூணுமே parallel ஓட values வந்துருச்சா? So it is here R1 and here it is R2 and here it is R3. So parallel ஓட values calculate பண்றதுக்கு நமக்கு formulas தெரியும். Okay. So formula substitute பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What is the formula for the parallel connection? RP is equal to, okay, 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Here 3 resistance இருக்கு. So we are taking 1 by R3. Okay. So 1 by R1 oda value it is 1 by 2 ohms plus 1 by 3 plus or 1 by 6. Okay. So இப்போ இந்த values solve பண்ண போறோம். So இதுல இருந்து 1 by RP ஓட values என்ன எழுதலாம்? It is common இதுல என்ன எழுதிருக்கலாம்? LCM ஓட values 6 னு choose பண்ணிக்கலாம். Okay. So 6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் அப்படின்னா 6 இதுல 1 by 2ல எத்தனை times? It is 3. Next one 2 plus 1. Okay. So இப்போ 6 by 6. 1 by RP. So cancel பண்ணோம்னா it is 1. So RP ஓட values 1 reverse பண்ணாலும் அதோட values என்னது 1 தான். So இப்போ resistance அப்படின்றனால it is ohm. Okay. So here the option A is the correct one. Okay. Yes, very good. So எல்லாராலையுமே இந்த sum work out பண்ண முடியுதா? Yes, it is easy. Yes, okay, very good. Next, we can go for one more problem. Okay. Third one. Here, 3 resistance. 3 resistances, each of 4 ohms. 4 ohms are connected to form a triangle. The resistance between any two terminals is the resistance between any two terminals. Yes, என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So the option A, it is 12 ohms. B, it is 2 ohms, and C, it is 6 ohms, and D,
It is 8 by 3 ohms. Okay. So this is the question. So if they are forming the triangles in kuduthirukanga. Okay. So ஒரு மூணு resistance எடுத்து we are connected in the form of triangle. So triangle make பண்றோம். Okay. So here they are given the resistance value. So each of 4 ohms. So each of 4 ohms they are given. So இப்ப எல்லா ஓட resistance values என்னது? It is 4 ohm. Okay. So இது நம்ம resistance between any two terminals. So இப்ப any two terminals அப்படிங்கும்போது நம்ம either name கொடுக்கலாம். It is ABC. ஏதாவது ரெண்டு டெர்மினல்ஸ்க்கு நடுவுல ஓகே நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. ரைட். சோ இப்போ இங்க நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. Here from the above part. Okay. So this part மட்டும் we have to consider. So இது என்னவா இருக்கு? It is a series connection or parallel connection. சீரியஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கா or parallelல கனெக்ட் ஆயிருக்கா? So இப்படி ரெண்டு wires இருக்கு. Okay, if it is connected in series. இப்ப இதே இந்த ரெண்டு wires இருக்கு. அந்த ரெண்டு wire நம்ம என்ன பண்றோம்? அப்படியே twist பண்றோம். So இதுமே look like a series or parallel. இது என்னன்னு சொல்லலாம்? It is a series connection or parallel connection. இது ரெண்டுல எது சொல்லலாம்? Now you are tell me. Yes, it is a series only. Very good. So by series only அப்படிங்கும்போது we are just changed the diagram. So seriesல நம்ம போட்டுக்கலாம் two resistance-யும். Now we can draw the two resistance if it is connected in series. Okay. So இப்ப இந்த கீழ இருக்கிறது நம்மளுக்கு என்னதான் வரும்? So இது தனியா தான் நிக்குது. Okay. So either if it is connected like this. Okay. Right. So இப்ப மேல இருக்கிற சீரியஸை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது we are getting here it is 8 ohm and here it is 4 ohms. So இப்ப நம்மளால problems solve பண்ண முடியுமா? Now it is converted into parallel. So parallel என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? Convert பண்ணிருக்கிறோம். சிம்பிளா இந்த first two resistance நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? Convert பண்ணி சீரியஸ்ல இருக்கனால okay. So series connections எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்? It is like this. So இதே series connection நம்ம கொஞ்சம் twist பண்ணும்போது அது என்ன ஷேப்பாவே தான் இருக்கும். It is a series connections ஆவே தான் இருக்கும். So இப்ப series connections அப்படிங்கும்போது series connectionல the total resistance ஓட values என்ன பண்றோம்? We are adding, that is R1 plus R2 அப்படிங்கும்போது டைரக்டா இது என்ன பண்ணிக்கிறோம்? We are just adding. So it is 8 ohms கிடைச்சாச்சு. So remaining இருக்கிறது அப்படியே தான் இருக்கு. Okay. So இப்ப the remaining இருக்கிறத we are write it in a parallel. Okay. So now we have to apply the formula for 2 ohms. We are applying the formula. So formula apply பண்ணி solve பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த question. Yes, some of them found the answers. Yes, very good. So others you have to try it. So சீக்கிரம் try பண்ணுங்க. So here it is 8 ohms and here it is 4 ohms. Okay, both of them connected in parallel circuits. So what is the formula here? 1 by R1 plus 1 by R2. Okay. So here what is the value? It is 1 by 8 and it is 1 by 4. So it is 1 plus, that is here we have to take it as 8. So this is 1 time and this is 2 time. Okay.
So இதுல இருந்து RP ஓட values என்னது 3/8. So இதுல இருந்து 8/3 ohms. Okay. So இதுவே நம்ம முன்ன பார்க்கும்போது we have to take it two resistance in a parallel condition க்கு we are having one formula na no. So அந்த formulaலயும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் substitute பண்ணிக்கலாம். So இது ஒரு method. இத first method னு வெச்சுக்கலாம். Then the other method என்னது? Other method க்கு we are having the formula for RP. RP is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. Okay. So exam hall ல போனாதான் நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும். மேல R1 plus R2 வா கீழ R1 plus R2 வா அப்படின்ட்டு. So அப்ப சப்போஸ் அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைக் ஆகல அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா டைரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் சரி 2 and above, எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி 4 ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் we are writing 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 அது வரலும் போட்டுக்கலாம். ரைட்டா? சோ எனக்கு 2 ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு இந்த ஃபார்முலா எனக்கு மறந்து போச்சு அப்படிங்கும்போது நம்ம டைரக்டா இந்த ஃபார்முலாஸ்ல இருந்தும் வேல்யூஸ் கொண்டு வரலாம். ஆர் எனக்கு ஃபார்முலாஸ் கன்ஃபார்மா தெரியும் அப்படின்றவங்க we have to choose this method. ஓகே, சோ இப்ப சூஸ் பண்ணும்போது R1 R2 ஓட வேல்யூஸ் டைரக்டா எழுதலாம். It is 8 into 4 divide by 8 plus 4. Okay, so here it is RP. So 8 into 4 it is 32 divide by 12. So for fourth table it is 3 times, it is 8 times. So RP is equal to 8/3 ohms. Okay, so இப்படியும் values இந்த மெத்தட்லயும் கால்குலேட் பண்ணலாம், இந்த மெத்தட்லயும் கால்குலேட் பண்ணலாம். So this is option D is the right one. Okay, very good. So எல்லாராலையும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ண முடியுமா? கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So இன்னைக்கு போட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே I will make it thorough. Yes, it is easy for me அப்படின்றவங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். It is easy அப்படின்ட்டு. Yes. Okay. So we do one thing for daily physics class. We must bring a notebook. Okay. And write down the formulas and the important things you have to note down in the notebook. Okay. So then afterwards, for the leisure time, we have to take it at least once to go through all these things daily. Okay. Then the problems, it will be easy to solve everyone. Okay. So it is a practice. Okay. Daily you have to practice well. Okay. Okay, children. Thank you for your cooperation. And remaining problems, and we can go for the next topic on tomorrow. Okay. So by tomorrow only the physics English medium class, it is 11 o'clock morning. Okay, 11 a.m. in the morning for tomorrow only. So நாளைக்கு மட்டும் physics class morning 11 o'clock. Okay, so kindly make a note. எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு physics class 11 o'clock morning. Okay, thank you children. Meet you on tomorrow.